ಇವಾಗ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್? ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಚಾರ್ಜಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ? No, I cannot use it because Coulomb's law is applicable only to find the force experienced between 2 charges. Correct alva? Idanna ಸ್ವಲ್ಪ modify ಮಾಡಿ we come across ಅಥವಾ to come out ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ problem with this kind of things. We use principle of superposition. See, principle of superposition not only for this one, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ whenever I use the word principle of superposition ಅಂದರೆ add all ಅಂತ ಅರ್ಥ. Add all. So let's imagine I have a charge 1 here. I'll name it as Q1. I have one more charge Q2. I have one more charge Q3. I have one more charge Q4. I have one more charge Q5. ಇವಾಗ as per the coulombs ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here whatever the charges I have listed here, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, it is experiencing force. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೋಮ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ Q1 is experiencing force due to whom? Q2 alone? True or false? No. This Q1 is experiencing force due to whom now? Q2. This Q1 is also experiencing force due to whom now? Q5. This Q1 is also experiencing force due to whom now? Q4. This Q1 is also experiencing force due to whom now? Q3. ಅದೇ ಥರ Q2 is experiencing force due to Q1. Q2 is experiencing force due to Q3. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Q1 ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, Q5 ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ. ಇವಾಗ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೌಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ Q1, Q2, Q3, Q4 ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇವಾಗ ಈ Q4 ಬಂದು Q ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ರಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ Q4 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ Q4 ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q1. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ Q4 ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q1. ಬಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಿಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ the force will be along this direction. Now I am going to write it as, okay fine, F14. So how to understand this now? ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ whom? ಚಾರ್ಜ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? F14. what do you mean by this? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 1. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ Q1 ಡ್ಯೂ ಟು Q4. This Q1 is not only experiencing force due to Q4, even it is experiencing due to whom? Q2. Again same kind ತಾನೆ. The direction of the force towards Q2 or away? Yes, again ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they will repel each other. So the force is along like this. How do we represent this force now? F21 na F12 na? How do we represent this? We represent this F12. Why so? Because force experienced by charge 1
ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆಯಿತಾ? ಮೇ ಬಿ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಈಗ Q3 is exerting force on whom now? Q1. Obviously it will be in this direction. ಯಾಕೆ? Because Q13. ಹೌದಾ? ಏನಕ್ಕೆ? Because both are of same type, therefore they always exert what kind of force? Repulsive force. Now let us imagine the distance between these two. Okay, fine. Q1, Q2 ಗೆ distance ಬಂದು I'll take it as R1, means the distance between these two charges, and the distance between these two charges I'll take it as R2, then the distance between these two charges I'll take it as R3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ? ನೋಡಿ, the distance between Q1 Q2 is R1, the distance between Q1 and Q3 is R2, the distance between Q1 and Q4 will be R3. See, greater the distance, lesser the force, because we have seen the force is inversely proportional to whom? Distance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ನಾವು. ಈ Q1ಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ Q2 ಒಂದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಿದೆ, Q3ನೂ ಹೊಡಿತಿದೆ, Q4 ಹೊಡಿತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ Q1 ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಪೇಯ್ನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ Q1 ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು Q1 ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ Q2 ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ, Q3 ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ, Q4 ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Q2, Q3, Q4 ಎಲ್ಲರೂ Q1ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್? Q1. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ F ಅಂದರೆ ಏನೀಗ? ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ F12 ಪ್ಲಸ್ F13 ಪ್ಲಸ್ F14 ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲಿ. ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F12 ಪ್ಲಸ್ F13 ಪ್ಲಸ್ F14. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. F12 ಅಂದ್ರೇನು? F1 ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು 2, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು 3, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ F12? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಮಗೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ F12 ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ Q1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Q2 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1/4πε0, or you can just write K into, which are the two charges here? Q1, Q2 by distance. Distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ? R1. So R1 square plus, write the force between these two now, between charge 1 and charge 3. What's the formula again? 1/4πε0 into Q1 Q3 by distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯ? R2. So R2 square plus, again force experienced by charge 1 due to 4. How do you write this one now? 1/4πε0 into Q1 Q4 by distance ಎಷ್ಟಿದೆ? R3 square. Then ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0 is common. Take it outside. So 1/4πε0. ಅದೇ ಥರ Q1 ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ Q1 Q1 Q1. So you can write it as Q1. Then what is remaining inside now? Q2 by R1 square plus Q3 by R2 square plus Q4 by R3 square plus and so on. This is called principle of superposition theorem or principle of superposition for electrostatic forces. ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಈ ಲಾಜಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಬಟ್ 100% ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದಿದು? ಸಿ ವೆನ್ ಐ ರಬ್ ಮೈ PVC pipe with woolen,
correct ತಾನೆ? This PVC pipe is getting negatively charged. What's the proof? It is getting negatively charged? Because, so most probably ಇದು ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಸೊ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್. We try now. See, you can see this. At least one vibration adru bantu. You might have noticed that, because certain experiments works when the nature cooperates. So ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನಂತ PVC ಪೈಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಟಿನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್, ಎಸ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ kingfisher bird is not coming. See, when it is closer it is experiencing force, correct alva? But when it is far it is not experiencing the force. That's what Coulomb's law states. As the distance increases the force decreases, alva? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಯಿತು. Why? Because it is able to pull a metal. We know metals are electropositive, correct alva? So when I keep it here, this tin is not experiencing any force at all because the distance is very much bigger. But when I place it closer, definitely this tin experiences what? Force. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ the electrostatic force of attraction or repulsion will definitely decrease. Coulomb's law can give the force experienced between two charges. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ we can go for principle of superposition, where we can get to know this charge Q1 is experiencing force because of n number of charges. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲಿ, we can still find out what is the total force experienced by Q1 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಶಲಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ PVC ಪೈಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಂತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ನೋಡಿ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್, ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ an insulator. I'm not using the word conductor. We can charge an insulator by rubbing with a proper material. Sarina, here in this case idanne example bariri ನೀವು. When a PVC pipe, correct alva? When ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ನಲ್ಲಿ, they have given glass rod with silk ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but I'm taking a total different things here. Cloth is insulator, pipe is insulator. So when we rub a PVC pipe with whom? A woolen cloth, sarina? So when you try to rub with whom? Woolen cloth. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು this PVC pipe is getting negatively charged. What's the proof? Remember, negatively charged, that's why it is able to pull the tin, correct? So this PVC pipe is getting negatively charged, whereas woolen is getting what now? Positively charged. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ 2 marks ಅಥವಾ 3 marksಗೆ ವರ್ತಿರೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ?
Charging by friction is applicable only for insulators. First thing, ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. It is applicable only for insulators. You cannot apply this charging by friction for conductors. Then it is applicable only for insulator. One thing, when two suitable materials are rubbed with each other, one substance will lose the electrons and other substance will gain the electrons. Idin baribodu, correct alva? When you rub two objects with each other, one substance will gain the electrons, the other substance will loses the electrons. The one who gains the electrons becomes negatively charged. Electrons ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, starting class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. Electrons ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ electrons are negatively charged. Obviously the one who gains the electron becomes negatively charged and the one who loses the electron becomes positively charged. For example, when a woolen is rubbed against a PVC pipe, the PVC pipe gets negatively charged and the woolen gets positively charged. And this can be demonstrated with so many other materials. You can rub glass rod with the silk, or even you can rub with the cat fur. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಫ್ ಯು ರಬ್ a cat fur against this PVC pipe, you will get a very good amount of negative charges. Sarina, cat fur is traditionally used. Sarina, cat fur sigala, namage sikkirodralli use ಮಾಡಿದೀವಿ. So there are so many other combinations ಇದೆ. ಟ್ರೈಬೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರೈಬೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ friction. Hope you understood. So far we discussed what are the properties of charges, Coulomb's law in vector form, and also principle of superposition for electrostatic forces, and also charging by friction. In tomorrow's class we will talk about charging by induction and also charging by conduction. So thank you so much.